Our topic is partition values. Partition values means the values which divides the set of observations into various parts is known as partition values. The values which divide the set of observation into various parts are known as partition values. Okay, ఏవైతే వాల్యూస్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ని వేరియస్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటామంటే మనం పార్టిషన్ వాల్యూస్ అంటామన్నమాట. వాట్ ఆర్ దోస్ పార్టిషన్ వాల్యూస్ మీన్స్ క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్, percentiles. We use most commonly these partition values. Okay, the most commonly used partition values are quartiles, deciles, third one percentiles. Okay, quartiles, deciles and percentiles, these all the values which divides the set of observations into various parts. Okay, first we discuss about quartiles and then deciles and percentiles. Okay, quartiles means nothing but values which divide the data into 4 equal parts. Okay, ఈ ఏవైతే వాల్యూస్ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసిందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే క్వార్టైల్స్ అంటామన్నమాట. సో 3 క్వార్టైల్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, Q1, Q2 అండ్ Q3. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా వన్ డయాగ్రామ్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సపోజ్ దిస్ ఈస్ అవర్ హోల్ డేటా. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. Okay, first I am telling about quartiles. Okay, quartiles, the values which divide the data into 4 equal parts, 1 2 3 4. Okay, quartiles ఏంటంటే హోల్ డేటాని 4 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. Okay, Q1 first quartile, Q2 second quartile, Q3 third quartile. Okay, we call this Q2 as median also. Okay, median అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సపోజ్ ఇది మనం మిడిల్ వాల్యూ అనుకుందాం. హోల్ డేటా, దిస్ ఈస్ అవర్ హోల్ డేటా. మీడియన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ డివైడ్స్ డేటా ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇలా పెట్టామనుకోండి, ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ డివైడ్ అయిపోయింది కదా. సో అందుకే మనం Q2 ఏమంటామంటే మీడియన్ అంటామన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అవర్ హోల్ డేటా quartile which divides the whole data into 4 equal parts and we have 3 quartiles. Okay, ఫస్ట్ చూడండి, సపోజ్ ఇది మొత్తం 100% అనుకుందాం. దిస్ హోల్ డేటా 100% యూ కన్సిడర్. దెన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 25%. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ 50%, 75%. Yes or no? Okay, 0 and 100. హోల్ డేటా 0 నుంచి చూసుకుంటే 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ Q1 అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఓకే, క్వార్టైల్స్ అంటున్నాము, హోల్ డేటాని 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటున్నాం. ఓకే, అసలు బట్ Q1 అంటే ఏంటి అంటే మనకు హోల్ డేటా ఉంది. సో Q1 అంటే ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్స్ అప్ టు 25% అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం Q1 అంటామన్నమాట. ఫస్ట్ 25 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ Q1. ఓకే, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25%. అంటే Q1 అంటే ఏంటి? లోవర్ క్వార్టైల్. వి కాల్ దిస్ Q1 as లోవర్ క్వార్టైల్. ఓకే, Q1 అంటే Q1కి లెస్ దెన్ 25% వాల్యూస్. ఓకే, Q1 25% కాబట్టి Q1 బిఫోర్ అంటే 0 నుంచి 25 లెస్ దెన్ 25%, అండ్
25% కంటే అప్ టు 100 కదా, అంటే గ్రేటర్ దెన్, ఓకే, Q1 అంటే లెస్ దెన్ 25%, ఓకే, అండ్ గ్రేటర్ దెన్ 75%, 75% కంటే ఎక్కువ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వార్టైల్ Q1. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు Q3. Q3 అంటే ఏంటి? థర్డ్ క్వార్టైల్. వీ నో దట్ Q2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియన్. ఓకే, మీడియన్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, Q3 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q3లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 75%. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. 75% కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే 75% కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నీ మనకి Q3 కిందికి వస్తాయన్నమాట. ఓకే, 25% ఏముంటాయి? జస్ట్ 75% ఇక్కడ అంటే ఈ రిమైనింగ్ పార్టీ 25% కదా, ఈ 25% అనేది గ్రేటర్ దెన్ కదా. ఓకే, Q3 కంటే గ్రేటర్ దెన్ 25% ఉంటుంది, Q3 కంటే తక్కువ లెస్ దెన్ 75% ఉంటుంది. అదే Q2 వచ్చేసరికి ఏంటంటే Q2 కంటే తక్కువ, అంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది 25%, అంటే లెస్ దెన్ 25% ఉంటుంది. అలాగే Q1 కంటే ఎక్కువ గ్రేటర్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎంత? 25, 25, 25 అంటే 75 కదా, సో గ్రేటర్ దెన్ 75% ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్వార్టైల్స్ ఏంటంటే హోల్ డేటాని 4 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తామన్నమాట. Q1, Q2, Q3. ఓకే, ఫస్ట్ క్వార్టైల్ని లోవర్ క్వార్టైల్ అంటాము. ఓకే, ఫస్ట్ క్వార్టర్ లోవర్ క్వార్టర్. ఈ లోవర్ క్వార్టర్లో వాల్యూస్ ఏంటంటే అప్ టు 25% అనమాట. అంటే లెస్ దెన్ Q1లో ఏంటంటే లెస్ దెన్ 25% వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ రిమైనింగ్ టోటల్ డేటా ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ Q1కి ఏంటంటే లెస్ దెన్ 25% డేటా ఉంటుంది, గ్రేటర్ దెన్ 75% డేటా అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, Q2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియన్. నెక్స్ట్ Q3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ క్వార్టైల్ ఆర్ అప్పర్ క్వార్టైల్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్. This one we call as upper quartile. ఓకే, Q2కి ఏంటంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే Q2 అబోవ్ అంటే 75% కదా, అప్ టు 100% అంటే 25%, అన్ని గ్రేటర్ దెన్ 25% అండ్ లెస్ దెన్ 75% కంటే తక్కువ ఉన్న అబ్జర్వేషన్స్ మొత్తం Q3కి వస్తాయన్నమాట. సో లెస్ దెన్ 75% ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q3. ఇవన్నీ మనం మళ్ళీ నోట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ క్వార్టైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసైల్స్. దిస్ ఈస్ అవర్ హోల్ డేటా. ఓకే, whole data. Deciles is nothing but the values which divide the data into 10 equal parts. ఓకే, 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిసైల్స్ అంటామన్నమాట. ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నౌ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, డిసైల్స్ అంటే ఏంటంటే హోల్ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ని 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. అండ్ డిసైల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 9 డిసైల్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. ఓకే, 9 డిసైల్స్. ఓకే, 9 డిసైల్స్ అండ్ 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకే, క్వార్టైల్స్ ఏమో 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది, డిసైల్స్ ఏమో 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇప్పుడు ఇది మిడిల్ పాయింట్ అనుకుందాం మనం. ఓకే, ఓకే, దిస్ వన్ మిడిల్ పాయింట్, D5 మిడిల్ పాయింట్. ఓకే, డివైడింగ్ 2 పార్ట్స్, హోల్ డేటా ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో అనుకుంటే ఒకసారి అంటే ఈ D5 అనేది అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ D5 అనేది ఈ Q2కి ఈక్వలే కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియన్ కదా, అంటే మనం D5ని Q2ని మనం ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు కదా, మీడియన్ అనుకోవచ్చు కదా. అంటే మీడియన్ అనేది ఏంటి? హోల్ డేటాని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ సే D5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ మీడియన్ అండ్ Q2 and D5 is equal. Okay,
డిసైల్స్ అంటే ఏంటంటే హోల్ డేటాని 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ 9 డిసైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి D1 D2 Q1 ఫస్ట్ క్వార్టర్ అనేది D2కి D3కి మిడిల్లో లై అవుతుంది. ఓకే, D3 D4 D5 అనేది ఏంటంటే మన Q2కి ఈక్వల్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ Q3 అనేది ఏంటంటే మన D3కి D8కి మిడిల్లో ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిసైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే D5 అనేది మనకు దేనికి ఈక్వల్, క్వార్టైల్ 2 అంటే సెకండ్ క్వార్టైల్కి ఈక్వల్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీడియన్ని మనం MDతో డినోట్ చేస్తాం కదా, సో MD. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సంటైల్స్. హోల్ డేటా అనుకుందాం. ఓకే, పర్సంటైల్స్. సపోజ్ పర్సంటైల్ అంటే ఏంటంటే ద వాల్యూస్ విచ్ డివైడ్ ద డేటా ఇంటూ 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే, అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. నేను ఒక్కొక్క పార్ట్లో 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా, అలా నేను ఇప్పుడు మనం 100 అంటే 1 2 3 4 అలా 99 లైన్స్ ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టం కదా మనం ఇక్కడ. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఒక్క లైన్, ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 10 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఒక 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 10 పార్ట్స్. ఓకే, పర్సంటైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ డివైడ్స్ ద డేటా ఇంటూ 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఓకే, 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అండ్ 99 పర్సంటైల్స్ అనమాట. ఓకే, 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 99 పర్సంటైల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది 1 2 3 4 ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు P10 కదా, పర్సంటైల్ 10th పర్సంటైల్. ఓకే, 20th పర్సంటైల్, 30th పర్సంటైల్, 40th పర్సంటైల్, 50th పర్సంటైల్, 60th పర్సంటైల్, 70th పర్సంటైల్, 80th పర్సంటైల్, 90th పర్సంటైల్, అప్ టు హియర్ 99 విల్ హ్యావ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం సపోజ్ ఇది 100% అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఇది 0, ఇది 100% అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ 99 ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే టోటల్ మనకి 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి 99 పర్సంటైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ అనమాట మనకి P99 అనేది ఇక్కడ ఈ లైన్స్లో 1 2 ఇట్లా లిటిల్ బిట్ పెట్టుకుంటే. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఈ D1 అనేది పర్సంటైల్ 10కి ఈక్వల్, D2 అనేది పర్సంటైల్ 20కి. అలా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక యూ అబ్జర్వ్ దిస్ మిడిల్ వాల్యూ అంటే P50. ఐ కెప్ట్ పెన్ ఇక్కడ పెట్టాను కదా, P50 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియన్. మనకి మీడియన్ అంటే తెలుసు, హోల్ డేటాని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ P50 ఈజ్ నథింగ్ బట్ D5. అవునా, అంటే ఈ P50 అనేది ఏంటి మనకు మీడియన్ కదా, మిడిల్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, P50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D5 మనకు అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్లో అనమాట, విచ్ పర్సంటైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ డిసైల్ అని. ఓకే, విచ్ పర్సంటైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ క్వార్టైల్ అని. అందుకే నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, పర్సంటైల్ 50 అనేది డిసైల్ 5కి, ఓకే, 5th డిసైల్కి, క్వార్టైల్ సెకండ్ క్వార్టైల్కి ఈక్వల్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ మీడియన్. ఓకే, 50th పర్సంటైల్, 5th decile, second quartile, these three are equal, which is nothing but median. Okay, 50th percentile and round up chestanu. 50th percentile which is equal to D5, which is equal to quartile Q2, which is equal to median. Okay, these are nothing but quartiles, deciles, percentiles. క్వార్టైల్స్ ఏంటంటే హోల్ డేటాని 4 పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది, 4 పార్ట్స్. ఓకే, డిసైల్స్ ఏంటంటే హోల్ డేటాని 10 పార్ట్స్. ఓకే, పర్సంటైల్ ఏంటంటే హోల్ డేటాని 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా 100 పార్ట్స్ అనమాట. ఓకే, ఈక్వల్ పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్ అండ్ పర్సంటైల్స్. మనం నోట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ని మనం నోట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, క్వార్టైల్స్
క్వార్టైల్స్ ఏంటంటే ద వాల్యూస్ విచ్ divide the data into 4 equal parts. ఓకే, ఎన్ని క్వార్టైల్స్ ఉంటాయి మనకి? 3 క్వార్టైల్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ 3 క్వార్టైల్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దే? Q1, Q2, Q3. ఓకే, Q1 is nothing but first quartile or lower quartile. ఓకే, అంటే ఏంటి? మనకు Q1 బిలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 25% వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే లెస్ దెన్ Q1 అనేది ఏంటి? 25% అనమాట. ఓకే, లెస్ దెన్ 25% ఉంటుంది Q1. అండ్ మన Q1 కంటే ఎబోవ్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ 75 కదా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రేటర్ దెన్ 75% వాల్యూస్. బ్రాకెట్లో పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ Q2 is nothing but median. Next Q3, that is nothing but third quartile or upper quartile. ఓకే, Q3 అంటే ఏంటంటే 75% వాల్యూస్ అని మనకి లెస్ దెన్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో లెస్ దెన్ Q3 ఎన్ని ఉంటాయంటే 75% వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ Q3 కంటే ఎక్కువ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? గ్రేటర్ దెన్ Q3 ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 25% అనమాట. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ ఉంటుంది. లెస్ దెన్ Q1 కంటే తక్కువ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 25% కాబట్టి 25% వాల్యూస్ ఉంటాయి. అండ్ Q1 కంటే ఎక్కువ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 75% వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ Q3 వచ్చేసేసి ఏంటంటే హోల్, మనకి థర్డ్ క్వార్టర్ కదా. సో 75% కంటే తక్కువ వాల్యూస్ అన్నీ మనకి Q3లో ఉంటాయి. ఎక్కువ ఉన్నవి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే Q3 కంటే ఎక్కువ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 25% వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో గ్రేటర్ దెన్ Q3 ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే 25% అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వార్టైల్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిసైల్స్. ద వాల్యూస్ which divide the data into 10 equal parts. ఓకే, ఎన్ని డిసైల్స్ ఉంటాయి? దేర్ ఆర్ 9 deciles. ఓకే, వాట్ ఆర్ దే? D1, D2 అండ్ సో ఆన్ D9. ఓకే, D9 వరకు ఉంటాయి మనకి. నెక్స్ట్ మనకి ఎన్ని ఇప్పుడు D1 D2 అంటున్నాం కదా, ఎంత పర్సంటేజ్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ డిసైల్స్ మధ్యలో మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ డేటా? 10% కదా. అంటే ఇక్కడ ఇది నేను చెప్తుంది బిట్వీన్ D1 అండ్ D2 10% కదా, D2 అండ్ D3 10% కదా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే P1 P2 మధ్యలో 10% వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో మనం అది కూడా నోట్ చేసుకుందాము. బిట్వీన్ ఎనీ 2 సక్సెసివ్ డిసైల్స్ హౌ మచ్ డేటా? 10% డేటా. ఓకే, మనం చెప్పుకున్నాం కదా D5 అనేది ఏ క్వార్టర్కి ఈక్వల్? Q2కి ఈక్వల్. సో D5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం మనం? మీడియన్. ఓకే, MD అంటే మీడియన్, బ్రాకెట్లో రాస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిసైల్స్. నెక్స్ట్ పర్సంటైల్స్. The values which divide the data into 100 equal parts. 100 equal parts. 100 equal parts అంటే ఎన్ని పర్సంటైల్స్ ఉంటాయి? 99 పర్సంటైల్స్ అన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ 99 పర్సంటైల్స్. What are they? P1, P2 and so on P99. బట్ నేను ఏంటంటే డయాగ్రామ్లో P1 P2 అలా 99 పార్ట్స్ డ్రా చేయలేను కాబట్టి 10 లాగా డివైడ్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బిట్వీన్ 2 ఎనీ 2 సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్ అంటే P1 P2కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది? 1% కదా. సో బిట్వీన్
any two successive percentiles ఎంత డేటా ఉంటుంది, 1% డేటా ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ యొక్క దాంట్లో రాజుదాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1కి 2కి ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 1% అనమాట. సో అది ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం రాసుకున్నాం కదా క్యూ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి. Q1 చూడండి. ఓకే, Q1 ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ Q1 అనేది P20కి P30కి మిడిల్లో ఉంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే Q1 అనేది మన P25కి ఈక్వలే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ Q3 చూడండి. Q3 అనేది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ P70కి P80కి మిడిల్లో ఉంది కదా. అంటే P75 అనేది మనకి Q3కి ఈక్వల్ కదా. సో we write down that one. Q1 is equal to P25, Q3 is equal to P75. Okay, and we discussed already that P50 is nothing but D5 and Q2 is nothing but median. Okay, and P40 అంటే ఏంటి, ఫోర్త్ డిసైల్ మన ఇష్టం. P50 ఫిఫ్త్ డిసైల్ ఇలా ఏందని రాసుకోవచ్చు ఎక్సెట్రా అనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్వార్టైల్స్, deciles, percentiles. Okay, we do some problems so that we can understand easily. Now here also we have same individual series and discrete series and continuous series. First we discuss about individual series. Okay, calculation of individual series process we discuss now. Individual series. Okay, okay, for ungrouped data or individual series. Ungrouped data I'll write here again. Okay, first what we have to do, we have to arrange the data in increasing order. Okay, increasing or decreasing, your wish. Arrange the data in increasing order only. Okay, in increasing order. Next we have to find number of observations. Find n number of observations. For median we can arrange in either ascending or descending order, but for quartiles, percentiles and deciles we have to arrange in increasing order only. Okay, now next, after finding number of observations for quartiles and deciles, percentiles, we have different formula. Qi, which is nothing but, why I am denoting with ith means if they ask like Q1 we have to keep 1. If they ask quartile 3 means third quartile means we have to keep in place of I 3. Okay, that's why I am keeping ith quartile. Okay, which is equal to value of in plus 1 by 4th term. Okay, next fourth one, decile, di, ith decile is equal to value of in plus 1 by 10th term. Okay, next percentiles, pi, ith percentile, which is equal to value of in plus 1 by 100th term. 1 here. Why I am writing here 4, 10, 100? We discussed now
Quartile means which divides the data into 4 equal parts. Decile means which divides the data into 10 equal parts. Percentiles means divide the data into 100 equal parts. Okay, that's why we are writing here 4, 10 and 100. Okay, above formula is same, n plus 1. If they ask to find Q2, then you have to keep here Q2, 2. If they ask to find Q3, in place of I you have to write 3. Okay, same decile also. If they ask to find D5, in place of I you have to keep 5. Okay, here also same. P7 means 7 you have to write. This is the process of finding quartiles, deciles, percentiles for individual series. First we have to arrange the data in increasing order. After that we have to find number of observations. We have to substitute in the formulas. We will get the answer. Okay, we do one problem. Now, individual series or ungrouped data. Calculate Q1, D7, P27 for the given data. Okay, our observations are 4, 6, 9, 12, 8, 7, 3, 15, 12. Okay, now let's find. First I will write formulas. Q1 they are asking. Okay, we have formula Qi is equal to value of I into n plus 1 by 4th term. Okay, now di is equal to value of I n plus 1 by 10th term. Next, pi is equal to value of I n plus 1 by 100th term. Here they asked Q1, that means in place of I we have to write 1. D7, 7 we have to write here. P27, so 27 we have to write here. Okay, now first what we have to do, we have to arrange the data in increasing order. Let's arrange order. Okay, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2 12s are there, 12, 12 and then 15. Okay, I arrange the data in ascending order. Okay, next we have to find number of observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, our n is 9. Okay, number of observations are 9, so n is equal to 9. Now let's find Q1. Okay, Q1 is equal to value of, in place of I we have to write 1. N is nothing but 9. 9 plus 1 by 4th term, which is equal to value of 1 into 9 plus 1 is nothing but 10. 1 into 10, 10. 10th by 4th term, which is equal to value of 10 by 4 is nothing but 2.5 na, 2.5th term, 2.5th term. Okay, now value of, if you observe carefully here, if you get second term, third term means we can write directly 1, 2, second term means 4 we can write, third term means we can write directly 6 is our answer, but here 2.5. okay, then how to write means value of, first we have to take second term, 2 first we take 2. Okay, value of second term plus 0.5 is there na, 0.5 into difference between 2.5 lies between third observation and second observation, yes or no? So we have to take difference of both, difference between third term and fourth term, 0.5 into difference between third term and second term. Value of second term is this one na? First term, second term, third term,
fourth term, fifth term, sixth, seventh, eighth, ninth. Okay, what we need? We need second term. Second term is 4. So 4 plus 0.5 into difference of third observation and second observation. Third observation is 6. Second observation is 4. Okay, this implies 4 plus 0.5 into 6 minus 4, 2, which is 4 plus 0.52 into 2 is nothing but 1. So Q1 is equal to 5. Okay, this is the process of finding quartiles for the individual series. First we have to arrange the data in ascending order. After that we have to find number of observations. After that we have to substitute in the formula. Okay, our formula is I into n plus 1 by 4th term. So n value is 9. So 9 plus 1 by 4. 10th term is nothing but 2. 10 divided by 4 is nothing but 2.5th term. So we are dividing 2.5 lies between third and second observation. So first we are taking second term and then adding 0.5 into as 2.5 lies between second and third observation, second and third term. So difference between third and second we have to take. So value of second term is 4 plus 0.5 into difference between third and fourth is nothing but third observation is 6. Second observation is 4. 6 minus 4. 4 plus 0.5 into 2, which is nothing but 1. So Q1 value we got as 5. Next let's find D7 and P27. D7 is equal to value of 7 into n plus 1 by term. Okay, now value of 7 into n value is 9. 9 plus 1 is nothing but 10. So into 10 divided by 10 term. Okay, now 10 cancel na. So value of 7th term. Now if you observe carefully, 7th term 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th term is nothing but this one na 12. So D7 value is equal to 12. Okay, next percentile P27 they asked us to find value of 27 into n plus 1 by 100th term. Okay, now value of 27 into 10 divided by 100th term. Okay, here if you observe 27 divided by 10 is nothing but 2.7. So value of 2.7th term. Okay, now 2.7 means first we divide value of second term. I will write here value of second term plus 0.7. 2.7 lies between third observation and second observation. So difference between third observation and second observation. Okay, value of second term is second term value how much? 4 plus 0.7 into difference between third observation and second observation. Third observation is 6. Second observation is 4. So 6 minus 4 is equal to 4 plus 6 minus 4 is nothing but 2. 2 into 0.7 is nothing but 1.4. It is equal to 5.4. So we got P27 value is equal to 5.4. Okay, this is nothing but finding quartiles, deciles and percentiles for the ungrouped data. Okay, it's simple only, just you need to remember quartiles means 4 parts, deciles means 10 parts, percentiles means 100 parts, remaining whole part is similar. Okay,
Now let's find for discrete series. First I will tell you the procedures so that you can understand easily. For discrete series, calculation of quartiles, deciles and percentiles for discrete series. Okay, first we have to calculate cumulative frequency. Calculate cumulative frequency. Then after that what we have to find? For quartiles, find I capital N by 4 for quartiles. For deciles, I capital N by 10. For percentiles, I capital N by 100. Okay, capital N is nothing but total frequency. This is simple only because you did median problems na, similar to that only. Now Qi is equal to value, Xi value, okay, Xi value relating to, I'll write here Xi value relating to cumulative frequency which is just equal to or greater than Nin by 4. Cumulative frequency equal to or just greater than In by 4. Next, for deciles, Di is equal to Xi value relating to cumulative frequency equal to or just greater than In by 10. Here I'll write R. Next, Pi is equal to Xi value relating to cumulative frequency which is equal to or just greater than In by 100. Okay, first we have to calculate cumulative frequency. After that we have to find In by 4. For quartiles we have to find In by 4. For deciles, In by 10. For percentiles, In by 100. N is nothing but total frequency. For quartiles, Xi value relating to cumulative frequency equal to or just greater than In by 4. For deciles, Xi value relating to cumulative frequency equal to or just greater than In by 10. For percentiles, Xi value relating to cumulative frequency equal to or just greater than In by 100. Quartiles 4 parts, so we are dividing with 4. For deciles 10 parts, so we dividing with 10. For percentiles 100 parts are there, so we are dividing with 100. Okay, let's discuss one problem. Discrete series. Calculate Q3, P6, D4 to the given data. Okay, for this data we have to find Q3, third quartile, and percentile 6, and D4, decile, fourth decile. Okay, now let's find X values, F values, and we have to find cumulative frequencies. First procedure we have to find cumulative frequency. Na? So 2, 5, 6, 9, 12, 20, 30. Okay, 3, 4, 7, 11, 6, 4, 2. Now cumulative frequency. Okay, now how to find cumulative frequency we already discussed in median. First value we write as is 3. Okay, then 3 plus 4, 7. 7 plus 7, 14.
14 plus 11, 25. 25 plus 6, 31. 31 plus 4, 35. 35 plus 2, 37. So n value is 37. Okay, first we have to find cumulative frequencies. We did that one. Next we have to find n by 4. Here they ask third quartiles, that is nothing but 3n by 4. I'll write here Q3, third quartile. So in by 4 means in place of I we have to substitute 3. 3n by 4. Okay, n value is 37. 3 into 37 divided by 4, which is equal to 3 into 37 is nothing but 111 divided by 4. So Q3 is equal to 27.75. Okay, now Q3 value we got as 27.75. Okay, but in order to, after finding Qi value, what we have to find? Xi value. Now we have to check this 27.375 value is existing in cumulative frequency or not. Okay, if you observe carefully, 27.75 is there in cumulative frequency? No. Then we have to check just greater than this value. Just greater than means 31 now. So that 31 corresponding Xi value is how much? 12. So value Q3 is equal to value relating to cumulative frequency equal to or just greater than this n by 4 value, 3n by 4 value. What is that? 12. Okay, greater than 3n by 4 value is nothing but 27.5 is equal to 3n by 4 value is 27.5, which is equal to 12. Okay, Q3 is equal to, ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాకి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. 3 plus 4 7, 7 plus 7, like this we found cumulative frequencies. After that we need to find Q3 value. Okay, Q3 is nothing but 3n by 4. 3 into n is nothing but 37. 37 divided by 4. So 111 divided by 4 we got as 27.75. So 27.75 value అనేది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఉంటే ఆ కరెస్పాండింగ్ ఎక్స్ఏ వాల్యూ అనేది మనకు Q3 వాల్యూ అవుతుంది. బట్ 27.75 వాల్యూ లేదు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 27.75 వాల్యూ అనేది 31 కదా క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో. సో 31కి కరెస్పాండింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి? 12. సో దట్ ఈస్ అవర్ Q3 వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సంటైల్ చూద్దాము. Percentile. They asked us to find P6 na. So 6 into n divided by 100. 6 into n is nothing but 37 na. 37 divided by 100. Okay. 6 into 37 is nothing but 222 divided by 100, which is nothing but 2.22. Okay. Now we have to find. If you observe carefully, 2.22 value అనేది మన క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉందా చూడండి. 2.22 వాల్యూ అని క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో లేదు. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్? జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 2.22. జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 2.22 అంటే ఇదే కదా 3. దట్ కరెస్పాండింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి? 2. దిస్ ఈజ్ అవర్ P6. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ Q3. దిస్ ఈజ్ అవర్ P6. సో P6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ XA value or value relating to cumulative frequency. I am denoting with CF. Okay, must greater than 6n by 100 is equal to 2.22. So which is equal to 2. Okay, P6 is equal to 2. 6th percentile. Okay, next we need to find decile. D4. Now D4 is equal to 4n by 10. Okay, 4 into 37 divided by
10. 4 into 37 is nothing but 148 divided by 10, which is equal to 14.8. Now we need to check whether this 14.8 is available in this table or not. Now 14.8 is available? No. Then what we need to check? We need to check just greater than 14.8. Okay, just greater than 14.8 అంటే ఏంటి 25 కదా. ఓకే, 25 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటి, ఎక్స్ఐ వాల్యూ ఏంటి 9. సో దిస్ ఈస్ అవర్ D4 వాల్యూ. ఓకే, నౌ లెట్స్ రైట్ D4 is equal to value relating to cumulative frequency just greater than n4n by 10, which is equal to 14.8. corresponding value xi value ఏంటి, D4 is equal to xi value ఏంటి 9. సో D4 is equal to ఇక్కడ జస్ట్ కదా మస్ట్ రాశాను. ఓకే ఓకే, got all the values. This is the process of finding quartiles, percentiles, deciles for the discrete data. సింపుల్ అండి. ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ డేటా ఆల్రెడీ అరేంజ్ ఉంది కాబట్టి మనం అరేంజ్ చేయలేము. సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఆ తర్వాత క్వార్టైల్ 3 అన్నారు కాబట్టి 3n/4 ఆ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఆ వాల్యూ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఆ వాల్యూ ఉంటే ఆ కరస్పాండింగ్ ఎక్స్ఐ వాల్యూ అనేది అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ 27.75 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి అంటే 31 కాబట్టి 31 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన Q3 అనమాట. సేమ్ అలాగే పర్సంటైల్కి మనం 6n/100 చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఈ వాల్యూ అనేది మనం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ లేదు కాబట్టి జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 2.22 అంటే 3 కాబట్టి 3 కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ వాల్యూ ఆ వాల్యూ మన పర్సంటైల్ అవుతుంది. సేమ్ అలాగే డిసైల్స్ కూడా అనమాట. ఇక్కడ డిసైల్ D4 వాల్యూ మనకు 14.8 వచ్చింది. బట్ 14.8 అనేది మనకి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో లేదనమాట. సో ఇక్కడ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ వాల్యూ ఏంటంటే 25 కాబట్టి 25 కరస్పాండింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటంటే 9 అనమాట. ఓకే, 14.8 వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫైండింగ్ క్వార్టైల్స్, డిసైల్స్ అండ్ పర్సంటైల్స్ ఫర్ ది discrete series. Now let's find for continuous series. Calculation of quartiles, deciles and percentiles for continuous series. Okay, now first point, calculate cumulative frequency. Okay, then next find for quartiles we have to find in/4, for deciles in/10, for percentiles in/100. Okay, next the class relating to cumulative frequency equal to or just greater than in/4 is quartile class or QI class. Okay, formula is QI is equal to L plus in/4 minus m by f into h. We discussed already this formula in median. Okay, L plus n/2 minus m by f into h, same formula, just as we are dividing 4 parts now, so that we have to represent. If they ask to quartile 3 means 3 here we have to write. Next, for deciles, the class relating to
cumulative frequency equal to or just greater than in by 10 is decile class or di class. Okay, di is equal to L plus in by 10 minus m by f into h. Okay, the class relating to cumulative frequency which is equal to or just greater than in by 100 is percentile class or pi class. Okay, pi is equal to L plus in by 100 minus m by f into h. Okay, this is the process of finding quartiles deciles for the continuous series. First we need to find cumulative frequency, and then we have to find in by 4 for quartiles, deciles in by 10, for percentiles in by 100. So we need to for quartiles we need to find this formula, deciles, percentiles. Okay, next we do one problem. Calculate Q1, D8, P20 to the given data. These are class intervals and frequency. Okay, class intervals, frequency, and cumulative frequency. Okay, now 2 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22, 22 to 26. These are our class intervals. Next, frequencies: 4, 7, 11, 9, 6, 3. Okay, next we need to find cumulative frequencies. First value we have to write as it is. 4 plus 7, 11, 11 plus 11, 22, 22 plus 9, 31, 31 plus 6, 37, 37 plus 3, 40. Okay, our n value is 40. Let's find all values here. Q1 they asked. Okay, Q1 is equal to, suppose if I have in by 4 we need to find. Okay, Q1 means Q1 is equal to 1, n is nothing but 4, 1 into 40 divided by 4. Okay, 4 ones, 4 tens. So Q1 is equal to 10 we got. Okay, next let's find for decile also. D8. Okay, 8 into n by 10. So n is 40. 10 4 is 40, 8 4 is 32. Okay, next for percentiles, P20. 20 into n by 100. Okay, 20 into n is 40 divided by 100. Okay, so that we will get the value as 2 4 is 8. Okay, Q1 we got as 10, D8 we got as 32, and P20 8. Okay, now we need to check values now. Let's find. Now if you observe carefully, now we need to check this Q1 is equal to 10 in the cumulative frequency. Okay, let's find. Q1 is equal to 10 అనేది మన cumulative frequency లో ఉందా? లేదు. Then what we need to check? Just greater than 10. Just greater than 10 అంటే 11 కదా. So this is our quartile class. Okay, this is our quartile class.
Next, we have formula. I'm writing here quartile Q1 is equal to L plus n by 4 minus m divided by f into h. Why here I'm writing only n by 4 means Q1. 1 into is nothing but n only, so that's why I'm writing n by 4 directly. Now, L is equal to lower limit of the quartile class 6. Next, n by 4 value we know that is 10. Okay, n by 4 value is equal to 10. Next, m is nothing but cumulative frequency preceding value, m is equal to 4. Next, h is nothing but difference between the observations, I mean difference between the class interval, h is equal to 4. Next, f is nothing but frequency 7, f is equal to 7. Okay, listen carefully. N by 4 value we got, that is 10. Okay, next, lower L is nothing but lower limit of the quartile class, that is 6. Okay, next, m is equal to ఏదైతే మన క్వార్టర్ క్లాస్ ఉందో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రిసీడింగ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది మన m అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హెచ్ అనేది ఏంటి, difference between the observations in the class interval. Okay, h is 4, f is nothing but frequency. Okay, difference of class intervals ఏంటంటే మన h frequency ఏంటి అంటే 7 అన్నమాట. Okay, now let's substitute in the formula. Q is equal to L value we got L 6, n by 4 10, m 4, okay, h 4, f 7. L is 6, L plus n by 4 is nothing but 10 minus m is nothing but 4 divided by L plus n by 4 minus m by f is nothing but 7 into h is nothing but 4. Okay, 6 plus 10 minus 4 is nothing but 6 by 7 into 4. Okay, 6 plus 24 by 7 which is equal to 6 plus 3.42. So Q is equal to quartile is equal to 6 plus 3.42 is nothing but 9.42. Okay, Q1 no? So we got Q1 value as 9.42. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు మనకు 9.42 వచ్చింది కదా. ఈ క్వార్టర్ క్లాస్ చూడండి, 6కి 10కి మిడిల్ అంటే ఆలోనే మనకు వాల్యూ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో వీ గాట్ కరెక్ట్ ఓన్లీనా, సో 9 point something na, so which lies between 6 and 10. Okay, now next find decile D8. D8 is equal to, first we find this one. D8 value ఎంత వచ్చింది మనకి 32. ఓకే, 32 వాల్యూ మన క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉందా, లేదు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 32. జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 32 అంటే 37 కదా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డిసైల్ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ డిసైల్ క్లాస్. Okay, lower limit L value is 18, frequency is 6. Okay, h value is 4. Okay, difference of class interval h value is 4, and m value preceding value of decile class, that is 31, that is our m. Okay, for this one. L plus n by మనకి 8th డిసైల్ కాబట్టి 8n by 100 10 minus m
by f into h. Okay, L value is 18 and 8 n by 10 value we calculated already, that we got as 32. Yes or no? Here 8 n by 10 value 32. Next, m value is 31. M value is 31 and frequency value is 6. H is 4. Okay, next, substitute in the formula. 18 D8 is equal to 18 plus 32 minus 31 divided by F is 6, which is into H is 4. Okay, 18 plus 32 minus 31 is nothing but 1 divided by 6 into 4, which is equal to 18 plus 4 divided by 6 is nothing but 0.66 something, so which is equal to 18.66. Okay, D8 value we got as 18.66. Okay, next, percentile value. They ask to find P20. P20 means P20 value we got as 8. Okay, 8 is nothing but మనకి 8 కావాలి అంటే ఇందులో చూడండి 8 అనేది ఉందా, లేదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 8 అనేది 11 కదా. సో దిస్ ఈస్ అవర్ పర్సంటైల్ క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ పర్సంటైల్ క్లాస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. దిస్ ఈస్ మనకి దీనికి క్వార్టైల్కైనా పర్సంటైల్కైనా సేమ్ ఉంది. సో దిస్ కెన్ రైట్ పర్సంటైల్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ P20 is equal to L plus 20 n by 100 minus m by f into h. Okay, we write lower limit value 6. Okay, 20 n by 100 value, how much we got? We got 20 n by value is 8. Okay, 8 and m value, f value, h is 4, we know that. M is 4, f is 7. Okay, let's substitute in the formula. 6 plus 8 minus m4 divided by f is 7 into 4. Okay, 6 plus 8 minus 4 is 4. 4 for 16. 16 by 7. Okay, 6 plus 7 1 7 2 14.2. Again 2 something. So 6.22 something we'll get, which is nothing but 8.2. Okay, P20 value we got as 8.2. Okay, this is the process of finding quartiles, deciles and percentiles for the continuous series. Okay, this is all about quartiles, deciles and percentiles, and thank you.